for today. Thank Him. Today be the last Sunday of August. You went through the month of August, you saw it through. It is not by your power, neither is it by your might. It's by the grace of God. It's by His mercy that you're alive today. It's by His protection. So many people went the same way you went into August, but they are no more. I say, Father, I thank you. Oh Jesus, you are the lily of the valley. Oh Jesus, you are the lily of the valley. You are the lily of the valley. You are the bright and morning star. You are able to do, undo. Oh Lord, I thank you. I thank you on behalf of my family. I thank you on behalf of Global Winners. I thank you. Open your mouth and thank Him. Open your mouth and honor Him. Call Him those names that is able of. Call Him those names that is worthy of. Oh Jesus, you are the lily of the valley.
reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que tu es le seul, l'unique vrai Dieu, celui qui tient dans ce lieu, celui qui n'a pas de fin ni de commencement. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, reçois la gloire. Papa chérie, reçois la gloire, 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 reçois la gloire. I just wanted to thank the Lord this morning. I just wanted to praise Him, appreciate Him. If you look around, you can see what the Lord has done. For you to stand here this morning, keep standing, even in this last Sunday of the Lord. It means that the Lord God have been so faithful to the extent that we cannot even explain how He loves us. We kept our life. He protected us. For His mercies endure forever.
your children, La vie de vos enfants. the life of your brothers and La sisters. vie de vos frères et sœurs. Thank God so much Rendez grâce à that Dieu even as you are in the presence of God, que vous amenez dans sa they présence. are also alive. Et The Lord has kept them as well. The Lord has protected them. ils sont habillés, Dieu les a protégés. Just thank God, appreciate God. Rendez grâce à Dieu, appréciez-le. Hallelujah, Jesus. I give you glory. Glory to you, Jesus. In Jesus' name we worship. Au nom de Jésus, nous avons adoré. As you keep standing, we are going to take our hymn today. Et quand nous sommes debout, nous allons prendre notre hymne aujourd'hui. SSS 0857. I know not why, God's wondrous grace. Amen. I know not why God's wondrous grace to me He be made known, nor why or what as I am He claimed me for His. But I know who I have believed and am persuaded that He is able to keep that which I committed.
Jesus. Just begin to appreciate him. Just begin to thank him. I know not why he loves us. I know not why he continues keeping us. We cannot explain it, how he leads us. The wondrous mercy of God, the faithfulness of the Almighty Jehovah continue shining upon us. His love, his wondrous love. He's a mighty King. Hallelujah. Just continue to appreciate him this morning. Il est le Dieu puissant. He is mighty. Il est puissant. Glory to your name, Jesus. Gloire à toi, Jésus. Oh, hallelujah. Alléluia. We worship you, Jesus. Nous We worship t'adorons, you. Jésus. Just appreciate it this morning. Appréciez-le ce matin. In Jesus' mighty name we Au pray. nom puissant de Jésus, nous avons Heavenly prié. Father, we thank you Père du ciel, nous te disons for the merci. fact that you have brought us so far to this end of the last week of the month of Et tu August, nous as amenés à la fin de ce mois. preparing us to enter into the 9th month of the year. Prépare-nous à rentrer au We 9e mois de appreciate you are l'année. doing this, oh Nous God, apprécions ce que tu fais, even oh in Dieu. your presence this morning. Même dans ta présence, oh The Dieu. Bible, your word saying that unto thee shall your people gather. La Bible dit devant toi ton And peuple we est have gathered rassemblé. just to give you that praise and thanksgiving. Et nous sommes rassemblés pour te donner cette For even louange our et cette lives adoration. are miracle this morning. Et nos vies sont miracles ce matin. Holy Spirit of the Lord, Saint-Esprit de Dieu, come and open our understanding. viens ouvrir nos Open compréhensions, our spiritual eyes. nos yeux spirituels. Let thy word become a light into our Et hearts que this ta morning. parole soit la lumière dans nos cœurs ce Project matin. that creative light of yours into our soul this morning. Projette ta grande lumière sur nos âmes ce That matin. every problem will roll away Et and que mountains tout will problème disappear. fuit devant nous et les That montagnes chains will be disparaissent. broken Et que les chaînes soient and only your brisées. name alone be Et glorified. que ton nom seul soit Take glorifié. over our meeting this Et morning. prends possession de notre rassemblement ce Be in our matin. midst. Sois au milieu de nous. Speak to us. Parle-nous. Interpret the mysteries of the word to us. Interprète le mystère de la parole à nous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sit down. God bless you. Asseyez-vous, Dieu vous bénit. We bless God for your life. Nous bénissons Dieu pour votre vie. We thank God for what He's doing in your Nous rendons life, grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos bringing vies. you to this 30th August 2020. The Lord is so À la faithful. fin du mois de août 2020, Dieu est You fidèle. can see His love Nous pouvons voir flowing like a son river amour around you. couler comme rivière sur vous. This is what the Lord has done. C'est ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Quickly, we are going to go into the Word this morning. And, Vite, nous allons aller à la parole ce matin. We are going to Nous allons aller continue continuer. traveling, Nous allons continuer notre voyage traveling through the Word of God au travers de la parole de Dieu to lay what pour apprendre He has already laid for us. comment Amen. il We are nous going to conduit. continue our study this morning Nous allons on continuer notre étude lukewarm. ce matin, or lukewarmness. la tièdeur ou le chrétien tiède. If we can go back, last Sunday we stopped somewhere. Dimanche dernier, nous avons vu, Last Sunday we stopped in the book of First King. nous sommes arrêtés sur le livre de 1 roi. I think let me get to where we stopped. Okay, yes. Let's. Okay, we stopped here last Sunday. Nous sommes arrêtés sur le livre de 1 roi 11. But before we get to this place, I want us to see this 2 Timothy. Avant de If you are with retourner your à cette Bible, place, je voulais qu'on aille dans le livre de 2 We are talking Timothée about the time we 3, are. 1 à 15. Et The Bible says, nous parlons de temps dans because lequel nous sommes. iniquity shall abide, La Bible dit parce que increase. l'iniquité s'est accrue and the love of many shall wax cold. et l'amour de beaucoup s'est And it says, refroidi. but to him that shall endure to the Mais end, celui qui
Et qui demeurera dans la persévérance shall be saved. sera sauvé. When we talk about lukewarm, Et quand on parle de tièdeur, for me, I take it direct as a sound in English word. moi, Look like a worm, but it's not warmed. It look like it's warmed, but it's not warmed. et on le voit Comme c'est chaud. comme c'est chaud, mais c'est pas chaud. Amen. Amen. And I'm not going back to our background on Je ne veux pas retourner en arrière. and the revelation because we have seen that place why God told the church about spitting or spitting them out from his mouth because they are lukewarm, they are not good for nothing. Et dans l'Apocalypse, comment Dieu a dit que si les gens, qu'il va vomir ceux qui sont tièdes. The plan of God for every Christian, for every child of God, Le plan de Dieu pour tout enfant de Dieu, is to be revived, c'est de se réveiller. is to be filled with the Holy Spirit, C'est d'être rempli du Saint-Esprit. is to be useful, C'est d'être utilisé. is to be a utilisable. vessel. C'est d'être des vases. Amen. Amen. It's not just about going to church alone. C'est pas juste aller à l'église. That is where a lot of people have missed it. C'est là beaucoup de gens I go to church. ont raté là. Yes, I go to church. But am I useful to God? Je vais à l'église, mais je ne suis pas I think utilisable the à reason Dieu. why I go to church is to have a communion with God La raison pour laquelle je vais à l'église, c'est d'avoir and communion also avec Dieu. to be useful to God, Et être utilisable par to be Dieu. instrument in His house, Être un instrument dans to son be a cœur. vessel in His house. Être des vases dans sa maison. Amen. Amen. But we are seeing contrary today in our churches, in our life, in our Christian life. Et nous voyons le contraire aujourd'hui dans nos églises et dans nos vies. Lukewarm is very dangerous in the life of every Christian, every child of Tièdeur, God. c'est vraiment dangereux dans la vie de To chaque be a chrétien. lukewarm, D'être tiède, that you look like a Christian, être vu comme but you are not chrétien, Christian. mais qu'on n'est pas You chrétien. look like a worker, but you are not. Être vu comme des You look like a ouvriers, mais on servant. l'est pas. But you are not. You look like a preacher, but you are not. Être vu comme des prédicateurs, mais on l'est pas. Amen. Amen. Let's see 2 Timothy 3, 1 to 5. Nous allons voir 2 But Timothée readings 3, are always 1 taken à 5. in King James Version, which is our Purity Bible. It says, This know also that in the last days perilous time shall come. For men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Timothy was trying to give us the clue of what the last days look like. Et Timothée essaie de nous donner comment les derniers jours seront. D'y parler des derniers jours. Praise the Lord. Louons le He Seigneur. said, know also this, that in the last days, a very dangerous time shall come. Sache que dans les derniers jours, les temps difficiles arrivent. Injury time shall come. Les temps difficiles sont en train The d'arriver. time of lukewarm shall come. Les temps de tièdeur arrivent. People look like they are preaching, they are evangelizing, praying, but they are not. Les gens ressemblent à ceux qui prêchent, à People ceux qui prient, look à ceux qui évangélisent, ils like ne sont pas. they are holy, but they are not. Ils ressemblent à ceux qui sont saints, That mais ils people ne will sont look pas. like they love God, but they are not. Ils ressemblent à ceux qui aiment Dieu, mais ils ne le sont He pas. said that men shall love themselves. Que les hommes vont s'aimer eux-mêmes. Covetousness, that is, they covet everything they see, they want to have them. Tout ce qu'ils voient, ils vont vouloir l'avoir. Whether it's something needful to them or not, they want to have it. Même si les choses ils en ont besoin ou pas, ils le veulent. Boasters. They are boasting. Égoïstes. Avanti. Yes. Proud. Blasphemers. Orgueilleux, blasphémateurs. Nobody is like them. Personne n'est comme eux. Timothy is telling us this is what we are going to see in the last days. Timothée nous dit ce que nous allons voir dans les derniers jours. Disobedient to the parents and Désobéissant unthankful, à leurs parents. unholy. Et non reconnaissants. They look like they are holy, but they are not. Et ils sont semblables à ceux qui sont saints, mais ils ne le sont pas. Amen. Amen. In verse 3 says, without natural affection, trace breakers, false accusers,
incontinent, fierce, despisers of those that are good. Despisers of those that are good. And verse 4 says, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure, more than lovers of God. He said, having a form of ungodliness, but deny the power thereof. From such turn away. This was a epistle or a message or a letter that addressed to warn the church concerning the time we are. C'est une lettre adressée à une église concernant le temps dans lequel nous sommes. Don't forget, he said, know you this, that in the last days, Il a commencé, sachez que dans les derniers if there's something we need to acquire, this is it. s'il y a quelque chose, nous avons Is there besoin de le something we need to savoir, understand? de Is this comprendre, one? c'est ceci. If there's something we need to commit our heart, this is it, the word C'est of quelque God. chose, nous devons donner notre cœur à ça, c'est la parole de Dieu. And ask God, Et demander what à is Dieu, my state as a child of God? quel est mon niveau en tant qu'enfant After de Dieu. having, because we have no time to go in details one Et after the nous other ne here. pouvons pas aller dans la profondeur de la But parole. just the last verse, it says, having a form of godliness, they look like Christians. Ils ressemblent aux chrétiens. They speak like Ils Christians. parlent comme des They chrétiens. walk like Ils Christians. marchent comme des They comme des dress like chrétiens. Christians. Ils s'habillent comme des chrétiens. But, Mais he said, but they deny the power. ils ont renié la They have puissance. no power of Christ. Ils n'ont pas la puissance de Christ. They are empty. Ils sont vides. They have their form Ils sont leur before forme men, devant l'homme. but they deny the power of Mais Christ. ils ont renié la puissance du He Christ. said, from such, turn away. Et il y en a qui se sont retournés. No. In such, dans ça. Dans ça, Kids. ils sont retournés. Ils se sont retournés. No, that read it in verse 5. You see what he said there. I want to get the real meaning. He said, from such, turn away from this kind of things. Don't involve yourselves. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Say, help me, Jesus. Aide-moi, Say, help me, Jésus. God. Aide-moi, He Jésus. said, from such attitude, Ouais, que ces attitudes- blasphemers, disobedient to parents. Désobéissance aux parents, false accusers, les faux accusateurs. incontinent. He said, turn away from all this. Sortez de tout ceci. Hallelujah. Alléluia. I pray that God will help us. Et je prie que Dieu nous There are aide. things God wants us to abandon as a children of Il y a God. des choses Dieu veut que nous He abandonnions. wants us to divorce some things in our life. Il veut que nous divorcions de If certaines we choses are dans really nos vies. hoping to make heaven, Et si nous voulons vraiment aller there à are things we must leave. il y a des choses que nous devons We laisser can't go tomber. help to heaven with all Nous this. ne pouvons pas aller au We ciel cannot avec be tout ça. raptured with all Nous this. ne pouvons pas être The justes avec Spirit of ça. God cannot live inside us with all L'Esprit this. de Dieu ne peut pas vivre en nous avec tout ceci. Amen. Amen. Let's go back to the last chapter we stopped. Nous allons That is First retourner Kings chapter 11. Au dernier chapitre sur lequel nous nous sommes We stopped arrêtés in verse dimanche 7 dernier. last Nous last sommes Sunday. arrêtés au verset 7. But I want you to remember the story, what God is saying in this place. Je veux que vous vous souveniez de l'histoire. We stop here. How Solomon gave himself to things that God detests, God hated. Comment Salomon s'est retrouvé dans les choses que Dieu Having been born by a king that fears the Lord and born in the throne of David. A man that's supposed to be filled with the Spirit of God. You know, we always say that the most wise man in the world is Solomon. Et nous But the Bible gave us l'homme le plus his sage du monde, condition. c'est Salomon. Hallelujah. In verse 4, à verset 4, let's go back. In verse 4, verset it says, for it came to pass when Solomon was old that his wife turned away his heart after other gods. il est arrivé que Salomon est devenu vieux et ses femmes l'ont tourné. It means that before now, Solomon was having the heart of God. Pour moi, c'est que avant Salomon avait le cœur de Dieu. Before now, he was still in the sight of God. Avant, il était devant, il se tenait devant devant But the Bible says, Mais la Bible it dit, came to pass he became old. il est arrivé qu'il est devenu. This is because of the foundation, the Christian or the godly foundation that this man laid. C'est à cause tout ça, à cause de la fondation que
cet homme avait The construit. wives turned away his heart from God Ces femmes l'ont tourné contre Dieu. to other gods, Et l'ont amené to other things, aux autres choses, to other activities, aux autres activités, to other worship. aux autres And the adorations. Bible says, and his heart was not perfect with the Lord his God, Et la Bible dit son cœur n'était plus parfait avec le as was Dieu the heart Tout-Puissant. of David his father. Et comme était le cœur de son père David devant Dieu. You know, some of us, Beaucoup d'entre nous, we have fathers, earthly fathers, nous avons des pères that walk rightly in their own path, in their own way. qui marchent fear God. selon leur volonté. But we, in our generation, Mais nous, dans notre génération, we are saying the time have changed. nous disons We le have to live temps our a life. changé et nous avons besoin de vivre notre Nobody vie. can control my life. Personne ne peut contrôler nos vies. The legacy that the fathers have left, they have abandoned. Et la chose, c'est que quand le père part, ils sont abandonnés. Amen. Amen. I know a man that man loves God, he preaches the gospel, he's so active in things of God. He even taught me in the church as a child. Et je connais un homme qui aimait Dieu et qui m'a même touché comme quand j'étais enfant à l'église. And I was like, all his children will be great. Et j'étais comme tous ces enfants vont être grands en Dieu. But it is surprise Mais c'était une that surprise this man que cet homme passed away. est parti And his children et ses enfants that we are all taught together et que in the church, nous étions ensemble à l'église. one of them became armed robber. Certains d'entre eux sont devenus voleurs. Hallelujah. Alléluia. He can't see any iota of things of God in the life of this young man. On ne voit aucune chose concernant Dieu dans la vie de ces gens. And the other one was wayward. Just the family scattered just like that. Et la famille était brisée. None of them was able to walk in the path of the Father. Aucun d'entre eux n'était capable de marcher selon le Père. My question to us this morning: Ma question pour nous ce what matin, are we going to leave behind the next generation? qu'est-ce que nous allons laisser aux prochaines générations? The Bible says La Bible dit, David's heart was faithful to God, le cœur de David était fidèle à Dieu. but Solomon, no. Mais Salomon, non. He took pleasure in the things of the world. Il a pris plaisir dans les choses du monde. David was worshiping God in his very hard time, hard moment, David adorait being Dieu pursued to the rock, dans des temps difficiles. but still he loved God. Mais il continuait à aimer Dieu. Hallelujah. Alléluia. And the Bible called him a man after my heart. Et la Bible l'appelle l'homme selon mon cœur. What did Solomon do? In verse 5, the Bible says, for Solomon went after Asherah, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abominations of the Amorites. Verse 6. Verset 6. And Solomon did evil. Hallelujah. Evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord as did David his father. He went with God, but not fully. Et Salomon allait avec Dieu, mais pas pleinement. That is what we are talking about. Look, Et c'est de ça nous parlons. we are La Christians, but tièdeur. not with all our heart. Nous sommes chrétiens, mais pas tout avec That tout being nos old cœurs. Christian, old church goers for many years, chrétiens, active, anciens, known by the church, or you are in the register of the church, but still, your heart chrétiens enregistrés dans le registre de l'église, It's not mais le fully cœur with the n'est Lord. pas rempli de Dieu. The Bible says La Bible he dit, did evil. il a fait mal. Let me devant tell us that it is devant le evil Père. in the sight of God when we are not going with God with all our heart. Laissez-moi nous dire, c'est vraiment mal devant le cœur de Dieu quand nous n'allons pas à l'église avec tous nos cœurs. One of the things the Lord told the people of Israel is that you must worship the Lord with all your heart, no reserve, all Une your des choses, la heart, Bible nous dit, with Dieu all nous your dit, heart, all your vous soul, devez- all your spirit, all your mind. nous devons adorer Dieu avec tous nos cœurs, nos âmes et nos He esprits. didn't worship the Lord as his father David.
Il n'a pas adoré Dieu comme son père David. Some of us are dedicated by our parents to the church from the childhood, but today you are one leg with God and one leg in the world. Beaucoup d'entre nous nous sommes dédicacés par nos parents à l'église, mais aujourd'hui nous avons un pied à l'église. Is the prayer of our mothers that you be a child of God and serve God as they did in their time. Et beaucoup d'entre nous, c'est la prière de nos mères que nous soyons enfants de Dieu et servir Dieu. The Bible says Solomon did evil in the sight of Et God. la Bible dit Salomon a fait du mal devant le cœur de Dieu. A man that's supposed to carry the fire of his father David L'homme qui est supposé prendre le feu comme son père David. refused to go fully with God, gave his heart fully to God. Il a refusé d'aller pleinement avec Dieu. And it's dangerous when you are halfway. Et c'est dangereux quand vous êtes With dans God, ce there's nothing like côté-là. halfway. Let me manage with God. There's C'est nothing like dangereux quand management. vous êtes à It's moitié either avec you are Dieu. with him or you are not with him. Soit vous êtes avec lui ou bien vous n'êtes pas avec lui. What did Solomon did? Ce que In Salomon verse 7, the fait. Bible says Dans he le verset began to 7. build altars. That is, then this Solomon built a high places for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill of that is before Jerusalem, La Bible, and for Molech, the abomination of the children of Ammon, as did his fathers. Let's see verse 8. nous allons voir la verset 8. And likewise did he for all his strange wives, which born incense and sacrifice unto their God. Now, David was marrying different wives. David s'est marié avec. I mean, Solomon, excuse me. Solomon Salomon s'est was- marié avec He différentes. took delight, he took pleasure Il a pris in every plaisir woman he saw. dans toutes les femmes qu'il voit. As I was saying, anywhere you comme invite je Solomon, dis- he must speak one wife there. À chaque fois, partout Salomon va, il devait prendre une femme. He never asked questions. Il n'a jamais posé de And all questions. these wives have their traditions and cultures. Et toutes ces femmes ont leur tradition, leur culture. So many of them are from very pagan background. Et beaucoup d'entre eux ont And this des is fondations what God étranges. warned the people of Israel not to mingle with the strange women, C'est pour ça que Dieu a averti son peuple de ne pas aller avec les étrangers. to intermarry with the world. The Lord warned them. Et Dieu les a avertis de ne pas aller marier dans le monde. But he began to build altars for every woman in man. Et il a commencé à construire des hôtels pour chaque femme. The Lord will Voilà. say, you have to build one altar to my own God. Et He will do. chacune dit, tu dois construire un hôtel pour mon Dieu. So he was building altars and upon altars just to satisfy the wives, just to do the will of the wives. Many a times that is what we do. Et il a commencé à construire des hôtels juste pour satisfaire ses femmes. We keep God aside. Nous avons souvent c'est We ce que want nous to faisons. please Nous our wife. mettons Dieu We à want to côté. please our Et nous voulons husband. plaire We à want to please our friends. nos femmes, à nos maris, à nos, He à nos was amis. building altars for other gods. Et il a construit l'autel et à d'autres dieux. In verse 9. Verset And 9. the Lord was angry with Solomon because his heart was torn from the Lord. Et Dieu était en colère contre Salomon parce que son cœur s'est retourné contre Dieu. Many a times we don't even take note of this. Beaucoup de fois, nous ne prenons pas note de What is ceci. God thinking about my action? Qu'est-ce que Dieu pense de mon action? What is God thinking about my character? Qu'est-ce que Dieu pense de mon What is caractère? God thinking about my worship? Qu'est-ce que Dieu pense de mon adoration? What is the opinion of God? Quelle est l'opinion de Dieu sur moi? We only do what pleases right to Nous ourselves. faisons seulement ce qui nous plaît. But here the Bible says, Mais ici, la and the Bible dit, Lord was angry et Dieu était en colère. because Solomon, his heart had been torn away from God. Parce que le cœur de Salomon s'est retourné contre Dieu. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. And this, if you read that part, verse 9, Et it si says, vous lisez his ce heart verset was 9, torn from the Lord God of Israel, which had appeared unto him twice. The Lord had appeared to this man twice. Dieu a apparu à cet homme deux fois. Still, he was continually Mais doing il what he continuait thought is right for himself. à faire ce qui est dans son cœur. He never asked this God that appeared to him, Il
what do you want me to do, Lord? Il n'a jamais posé la question à ce Dieu qui lui a apparu. The question Que of veux-tu que je fasse pour Paul, toi? when God appeared to him, the Bible says, he asked, who are you, Lord? Quand Dieu est apparu à Paul, il a demandé qui es-tu, What do you Seigneur? want me to do? Que veux-tu que je fasse? And the Lord said, Et Dieu dit, rise, I will tell you lève-toi, how you will suffer for me. je vais te dire comment tu vas souffrir pour moi. Year to year, we walk with God, we go to church, we proclaim as a Christians, but still we don't ask ourselves question, did God happy? Is God, happy with my fellowship, with my relationship with Him? What is His opinion concerning my life? Chaque année, nous allons à l'église, mais est-ce que nous avons posé la question, est-ce que Dieu est content de comment nous l'adorons? The Lord was angry with Solomon. Dieu était en colère contre I pray that Salomon. the Lord will not be angry with Et you. je prie que Dieu ne soit pas en colère avec vous. Hallelujah. Alléluia. The Lord appeared to him. Et Dieu lui a How apparu. many chances do we need from God before we change? Before we say, God, I'm dedicating my life to you? How many? Combien d'avertissements nous devons attendre de Dieu avant de dédicacer nos vies à Dieu? The Lord is warning us. Et Dieu nous avertit. Walk on my ways. Marchez sur Walk mon in my chemin. principles. Marchez sur mes And I will principes. be your God. Et je serai I ton will say Dieu. no. Et vous dites Let us do non. it in our own way. Et vous dites, je vais faire à We ma worship God the façon. way it pleases us. Nous adorons Dieu comme ça nous plaît. But we have to remember Et nous devons nous that souvenir He who is in heaven que celui qui est dans les is watching cieux our nous lives. regarde nos vies. Sometimes we came to a stage where we are lukewarm. We are no more flowing. We are just there. Lord, you don't understand now. We are human beings. Des fois, nous arrivons à un niveau, nous sommes tiens, nous ne pouvons pas couler. The Lord Mais nous appeared disons que Dieu to comprend. Solomon twice. Et Dieu a apparu à Salomon 2 fois. It's supposed to be a divine visitation, divine encounter that will transform his life, but nothing happened. Cette visitation, cette apparition est supposée être une rencontre divine qui devait transformer sa vie. Mais ce n'était pas le cas. In verse 10, and Verset 10. has commanded him concerning these things that he should not go after other gods. God have already warned this man not to go after other Dieu gods. a déjà averti cet homme de ne pas aller après les autres dieux. But he kept not that which the Lord commanded him. Mais il I n'a love this pas verse. gardé ce que Dieu He lui a didn't commandé. consider that Mais warning il from n'a God. pas considéré cet avertissement de This is Dieu. the life of Solomon we are Et talking c'est la about. vie de Salomon dont nous parlons. He kept not that Il commandment. n'a pas gardé ses He kept avertissements. not the word of God. Il n'a pas gardé la How parole de many Dieu. times have you received the word? Combien de fois vous avez reçu The la warning parole de from Dieu? God. Les The warning avertissements from the de Holy Dieu. Ghost. Les avertissements The du Spirit of the Lord Saint-Esprit. warning us. L'Esprit de Dieu nous avertit. Solomon said, Salomon a dit, I'm not ready. je ne suis pas Let me prêt. go no marrying wives. Enjoy my life. Je I have veux the money. continuer à me marier avec les femmes et me réjouir de ma vie. Now see the consequence in verse 11. Eh bien, regardons les conséquences. Wherefore the Lord said unto Solomon, Dieu a dit à for Salomon, as much as this is done of thee, puisque tu as agi de la sorte, because your action is evil, parce que tu fais du mal, what you are doing is obviously God holds you mais accountable. même si nous disons c'est lui, cette personne qui m'a And- poussé, and Dieu the Bible nous says- ça. That in that day, every man shall give and render the account. Et ce jour, Everybody. tout le monde va donner des comptes sur son action devant You Dieu. remember when Vous vous souvenez, the Lord asked Adam, Dieu a have you demandé à eaten Adam, the fruit I told you not? est-ce que tu as mangé le fruit que je t'ai dit de ne pas He manger? says, Il a dit, it's the woman. c'est la femme. Amen. Amen. And he asked the woman. Et il a The demandé à la woman femme. said, La femme a it's dit, snake. c'est le serpent. Voila. So now they thought they are in just before the justice of the world. And every, excuses are permitted. Et ils pensaient qu'ils peuvent se justifier comme le monde. You know, lawyers, they know how to turn things. Whether it's white, they will tell you it's black. So they want to win. They want to win the case. But with God, it's different. Les avocats savent comment tourner les choses. That every one of us must Et or chacun shall d'entre nous render account of his or her devait action. donner compte
Dieu. That day, Ce jour, every of our action shall be naked toutes nos actions seront nues devant before Dieu. the Lord. Devant Dieu. As much as you have done this, Solomon, Dieu lui a and dit, thou hast not ceci, kept my covenant. et tu as fait ceci, Salomon, tu n'as pas The gardé mon covenant alliance. of God is for you to remain a child of God. L'alliance de Dieu, c'est que vous demeurez enfant de Dieu. Not today you are a child of God, tomorrow you are not. No. Et pas aujourd'hui, vous It's êtes a enfant de covenant. Dieu, demain vous l'êtes When pas. God C'est une sign or alliance. establish covenant with us, He expects us to respect that covenant because He will keep His covenant. Quand Dieu nous fait alliance avec nous, ils attendent de nous que nous respectons cette To be a alliance. child of God, L'alliance. to be a Être Christian, enfant de Dieu, it's not just a year journey. c'est pas juste un voyage de It's a l'année. covenant sign C'est une alliance that qui est throughout destinée. your life you are going to walk with Christ. Que durant votre vie, vous allez marcher avec From lui. the day you say, Lord Jesus, I accept you, À partir du jour où vous avez dit que Seigneur Jésus, je t'accepte. there is an agreement that is signed in heaven. Il y a un agrément qui a été signé And au that ciel. agreement is signed with the blood. A été signé It's avec le a sang. blood covenant. L'alliance du sang. That is the blood He shed at the cross. C'est le sang que Christ a partagé sur le bois de la croix. Hallelujah. Alléluia. And the Hebrews say, And how they- shall we escape? If after having known the truth, we began to tread upon the word of God afresh, they are making the blood of no valid. How? It's a covenant. C'est une alliance. It's not just a matter of I'm going to church. C'est pas juste aller à I'm a l'église. member of this church. Je suis membre God de is cette not interested in all église. those things. Dieu n'est pas intéressé à He's ceci. interested of how are you living your life. Il est intéressé de How comment vous are vivez you votre worshiping vie. Him? Comment vous l'adorez. How faithful are you? Comment vous êtes fidèle à lui. Hallelujah. Alléluia. He said, you have not kept my covenant and my statutes. Every word you read in the scripture, you have not kept them. Tout ce que il a dit à Salomon, tu n'as pas gardé mon alliance et He mes said, paroles. which I have commanded thee. I will surely reign the kingdom. Je vais déchirer le It's royaume. very pity. Et c'est He said, I vraiment will reign the kingdom. incroyable. Et il dit, je vais déchirer le royaume. But the Lord will never reign their kingdom. Et que Dieu ne What God déchire was pas trying le to royaume. say here is that Solomon, your future is ending here. Ce que Dieu essaie de dire, c'est que Salomon, Your ton futur tomorrow est fini is aujourd'hui. ending here. Tant demain est fini ici. I'm reigning the kingdom. Je déchire, je partage le royaume. But this was the kingdom the Lord established, the kingdom of David forever. Voilà le royaume que Dieu a établi pour David pour Not here. toujours. Mais The ici, Lord said, I'm putting stop here. Dieu dit, je mets un arrêt. That after you, Après toi, no man shall sit on your throne. personne de ta génération ne s'assiera sur le royaume. But he said to Solomon, Mais il a dit à Salomon, I will not do it now je ne vais pas le faire maintenant. because of your father. À cause de ton père. Praise the Lord. Louons le I Seigneur. think he said it in verse 12. Il a dit en verset 12. Amen. Amen. Are we there? Okay. Okay, verse 12. He said, notwithstanding, in thy days I will not do it. Je ne le ferai pas quand tu seras en vie. I will not do it. For David, your father's sake. À cause de David, ton père. Do you know that what you do today will speak for your children? Vous Your savez children. que ce que vous faites aujourd'hui va parler pour vos enfants And demain. that is what we never take note to think C'est de about. ça nous ne pensons pas. We do whatever we want Nous to faisons do. ce que nous voulons. Because it's all about me. Parce que tout c'est moi. Tout c'est vous. But you never think about the legacy you are going to leave Mais behind. vous ne pensez pas de l'héritage que vous allez laisser à vos enfants. Because of David, À cause de the David, Lord said, I'm sustaining this kingdom for now. je suspends tout pour maintenant. But after you, Mais après toi, your son that's supposed to take over from you, c'est tes enfants qui sont supposés He prendre says, possession du I royaume. will reign the kingdom out
from his hand. Je vais sortir le royaume de leur Do you know main. that so many of us are just building affliction for our future children? Vous savez que beaucoup d'entre nous, nous construisons affliction pour nos enfants. What did the child of our son of the Solomon did here? Qu'est-ce que les enfants de Salomon But the font? punishment have already been proclaimed Mais upon his child. mais la punition est proclamée That sur les this enfants man that will come after you, Solomon, qui va venir après toi, will not Salomon, have future, n'aura pas de will futur, not have kingdom. n'aura pas de royaume. Why? Pourquoi? Because Solomon Parce que Salomon refused to give all his heart to God. refuse de donner tout son cœur à Dieu. He was diverging from one idol to another, Il est playing with idols, il worshiping allait everything he sees. d'une idole à une autre en les adorant. No man can tell him, Solomon, what you are doing is wrong. Personne ne peut lui dire, Salomon, ce que tu fais est mauvais. He was the king. Il est le roi. He does whatever pleases him. Il fait ce qui lui plaît. We hear people saying it today. Nous écoutons les gens I have dire this my aujourd'hui. money. I do whatever I want with my J'ai money. mon argent, je fais que ce que They je veux forgot avec mon that somebody argent. gave them that money. Ils ont oublié que quelqu'un leur a donné cet argent. They forgot that somebody gave them the strength to acquire those money. Ils ont oublié que quelqu'un leur a donné la They force can d'avoir use cet their argent. money to despise anybody, Ils peuvent utiliser leur argent pour décevoir toute and they personne. never ask questions. Et ils n'ont jamais posé la question. What of if I know more? What Qu'en will happen? sera-t-il si je ne suis plus là? Praise the Lord. Louons le Seigneur. May the Lord help us. Que Dieu nous aide. The Lord wants every child of God to submit or commit his or her heart totally to him. Dieu veut que tous les enfants de Dieu lui donnent tout son cœur. Look what means you are just saying you are Christian, but you are not. Et tiède veut dire vous êtes juste chrétien, mais vous ne l'êtes pas. Hallelujah. Alléluia. May the Lord help us out to change. Mais que Dieu Not nous to aide à apply the changer. judgment as Solomon. In Pour ne pas Elijah warned the accepter people le in jugement de this Salomon. next page. We see here that Elijah have to blow a trumpet of warning to the people because of this danger of lukewarm. 1 King chapter 18 verse 21. 1 roi 18 verset The Bible says, 21. and Elijah came unto the people and said, how long shall you be between two opinions? Élie est venu devant le peuple et dit, jusqu'à quand seriez-vous entre deux opinions? Amen. Amen. How long? Jusqu'à quand? I want to engage with Christ. I want to commit Je my veux life. m'engager avec Christ, I don't lui know what donner is ma holding vie. you. Mais je ne sais pas ce Let qui me me enjoy tient. just this one. Je I vais me will réjouir change. juste Just après, this je vais step, I will changer. change. Après, I don't je know what vais is changer. holding me. Je sais pas. Elijah came to these people. Élie est parti voir. He said, how long Jusqu'à quand? have you been told two opinions? I want to serve God, I want to serve God. opinions, je veux servir Dieu et He Baal. said, if the Lord be God, follow him. If the Lord be a God, be the right. Si Dieu est vraiment Dieu, If you are going to suivez-le. church, Si vous venez à it's l'église, because you believe in Jesus. et c'est parce que vous croyez en Because Jésus. you know that Christ died in the cross Parce of que vous Calvary for you. savez que Christ est mort sur la So croix. pour believe vous. Mais in croyez every word he says, dans toutes les paroles qu'il dit, every of his instructions. dans toutes ses instructions. Hallelujah. He Alléluia. said, if God be God, follow him. Si Dieu est Dieu, But if suivez-le. Baal, if our native whatever, altars, idol altars, if that one is okay, follow him. Say Baal. Si If Baal Baal is the est one. Dieu, suivez-le. Amen. Amen. Because so many people are in the church. Mais parce que beaucoup sont dans They l'église perform every ritual that happens in any evil altars. et ils font tous les rituels qui sont dans tous les hôtels. You call people, consult from you. I don't know Ils what is going appellent on les gens, with consultent me pour here moi. in Europe. Je Help you sais go to pas that man ce or qui go to that m'arrive. woman. m'arrive If that one is pour God, moi. then serve him. Si ceci-là et cet idole est Dieu, suivez-le. You can even build that altar in Europe and be the ambassador and represent him. Vous pouvez même construire cet hôtel Promote him. en Europe et être ambassadeur pour l'hôtel de But if God de is une idole. God, Mais si Dieu est serve Dieu, him. servez-le. let's ask ourselves a question. Que nous posons nous-mêmes la Since question. when did you talk about Jesus to somebody? Depuis quand vous Since avez when? parlé This de year. Jésus This à year. quelqu'un cette année? Since when? Depuis quand? That you say, let me go and talk to Et someone je else vous ai about dit, je Jesus. vais aller dire à quelqu'un, parler
de Jésus à quelqu'un? How many times? Depuis quand? Or let me ask the other one. Et je vais poser une autre How many question. times since when Combien de temps did you proclaim a fast for yourself? vous Not the avez one that church proclamé proclaim. les jeûnes et prières pour vous, You mais know pas what 3 days la fasting jeûne et starts prière de tomorrow, 3 l'église. days. So Vous since savez when que are notre you jeûne et as a prière person commence demain. say I want to concentrate myself before the Lord, I want to seek his presence. Combien He is de- God, so I must seek him. Combien de fois vous vous êtes dit, je vais chercher Dieu pour que Dieu me parle? Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Let me stop with this place. Je vais I m'arrêter don't à think I cette will go place. through it. I will stop with just 2 Kings chapter 17, 2 Rois 17, verse 16 verset 16. to 23. But let's see how many verses I will take here. I will stop. And they left all the commandments of the Lord their God and made them a molten images, even 2 cows, and made a grove and worshipped all the host of heaven and served Baal. Verse 17, and they caused their sons and their daughters to pass through fire and use divination and enchantment and sold themselves to do evil in the sight of the Lord, to provoke him to anger. To provoke him to anger. In verse 18, therefore the Lord was very angry with Israel and removed them out of his sight. There was no left but the tribe of Judah only. Now, if we are going to journey from this chapter the next time, Nous allons continuer but ce I want chapitre la to- prochaine fois, mais I want to notice something je here. veux que vous notez quelque chose ici. In verse 16, it said, these Verset people of 16. Israel Que le peuple d'Israël left the commandment of the Lord. ils ont abandonné le commandement de Dieu. When you decide to follow Jesus, Au lieu de suivre Jésus, you don't follow him anyhow. ils ne le suivent pas. There are rules and guides that controls you, that let you know what to do. The Bible says, as many that are led by the Spirit of God, we have a guide. They are the sons of God. But these people, the Bible says, they left the commandment of La God. Bible dit ils ont abandonné le commandement de Dieu. They abandoned the leading of the presence of God. Ils ont abandonné la présence de Dieu. And they began to build images, idols Et for ils ont themselves. commencé à construire les images, les And idoles worship other God. The Bible says Et they worship adorer and d'autres serve dieux. Baal. et ils ont commencé à servir Baal. Who are you serving? Qui vous servez? Help me by asking somebody, who Aidez-moi do à you serve? demander à quelqu'un qui vous servez. No, mean it. It's not just ask them, who C'est do you pas, serve? c'est pas, Everybody serves something. c'est pas un jeu. Tout le monde Everybody, sert quelque chose. every living person, Sert quelqu'un you quelque serve chose. something. Hallelujah. Alléluia. The answer is yours. Who do you serve? La question est They qui abandoned the servez-vous? Lord. They Ils ont began to abandonné serve Dieu groves and they worship Leur the host of Seigneur. heaven. et ils ont commencé Began à to- adorer. In verse 17, they began to practice witchcraft. Et ils ont commencé au verset 17 à pratiquer la You know sorcellerie. that so many Christians, even though they are in the church, they practice witchcraft. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, même s'ils sont dans l'église, Enchantment. pratiquent la sorcellerie, l'enchantement. Ah, this brother, he must suffer. Et This c'est sister, vrai, il va he must souffrir. suffer. Et c'est As far vrai, as il I va am souffrir. so, he Il ne must sait pas que suffer. je suis comme ça, il va souffrir, elle va He won't souffrir. suffer if he's in Christ. Il ne peut pas souffrir ses frères et les frères et les Because his sœurs, parce qu'ils destiny is sont- being held by the Lord, not you. parce qu'ils Hallelujah. ils sont gardés par Dieu, mais pas pour God created him or her in Dieu his own lui image. a créé vous et cette personne à son image. The Bible says they provoke God. La Bible dit ils ont provoqué Dieu. Beloved, Bien-aimé. lukewarm Christians provoke God. Chrétiens tièdes provoquent Dieu. They provoke Almighty God Ils provoquent le Dieu through Tout-Puissant. our actions, Au travers de nos through what actions. we do. Au travers de Through ce what que nous we faisons, say. au travers de We are ce que nous provoking disons, God. nous provoquons We are Dieu. assuming the state of God. Nous fermons We want to le be niveau de the Dieu. creator. Et nous voulons être le créateur.
And the anger of the Lord was so great upon them. Et la colère de Dieu était grande sur eux. We are going to stop here. Nous allons nous arrêter To ici. start from where we stopped Et here nous today. Next of our meeting, we are et- going to continue. Et nous Because the allons purpose of these recommencer teachings dimanche prochain. is to understand what God is saying to the church. Le but de cet enseignement, c'est de comprendre ce que Dieu dit à As I l'Église. always say that the pandemic came and Comme God j'ai toujours dit, le coronavirus God is est venu expecting his people to wake up. et Dieu attendait de son peuple pour se réveiller. It's either you are hot or cold. Soit vous êtes froid ou Because God chaud. don't want you to be in between. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez au milieu. Hallelujah. Alléluia. The Lord's anger was so great upon them. La colère de Dieu était grande sur eux. They're going to pray. Nous Get on allons your feet. prier. Levons-nous, Also, nous I'm allons going to stop prier. here. Et nous allons nous arrêter ici. It's a journey that will take us so many weeks. But the aim is to bring back the presence of God in our life. C'est un voyage qui va prendre beaucoup de semaines, mais à la fin, c'est de ramener la présence de Dieu dans nos vies. These people of God, Ce peuple de they're Dieu, supposed to worship the Almighty God. ils sont supposés adorer le Dieu Tout-Puissant. They abandon the word of God. Ils ont abandonné la parole What de have Dieu. you abandoned as a child of God? Qu'est-ce que vous avez abandonné en tant qu'enfant de Dieu? What is your state today? Quel est votre niveau, Are you niveau still a aujourd'hui? child of God? Est-ce que vous êtes toujours enfant de Dieu? Before I'm filled with the Holy Ghost. Before I Avant, speak in j'étais rempli tongues. du What about Saint-Esprit. now? Mais maintenant, Are you not lukewarm now? vous n'êtes pas tiède. Before you have zealous to go and talk about Avant, Christ. vous êtes zélé pour parler de Christ. No matter time, the day you fast, you seek the presence of God. What about now? Quel que soit le temps, mais qu'en est-il de maintenant? Lukewarm. Tièdeur. You're neither cold or hot. Vous n'êtes pas froid ni chaud. You see, tablets, telephone, Tablette, have téléphone, make so many Christians to be weak. a fait de Lazy. beaucoup de chrétiens faibles. We no more search the scripture. Et ils ne regardent plus les How Écritures. many of us have Bible? Read Bible. Combien have more d'entre than nous 5, 6. ont de la vraie Bible? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because we don't want to put effort again. Parce que nous ne Again, voulons plus faire d'efforts to encore. serve Him with all Pour our le heart. servir avec tout To nos cœurs. discover who is God. Pour découvrir qui est Dieu. If you see the Bible I used when I was converted, when I became Christian, Quand j'étais Every page je me of suis that converti. some of it were teared up. Are you still with me? I marked them, Mais I la know Bible them. quand je m'étais converti est toujours là et ils étaient That Bible is my les reference pages étaient point. déchirées, mais je l'ai bien But since when you inséré, started, stabiloté dedans. where is your Bible? Mais où est votre Bible quand vous avez commencé Telephone. à reçu Christ? Le You know the téléphone danger of est là. that telephone? Vous savez le danger de ce Is téléphone? that you may try to read the Bible. Vous allez essayer de lire la Bible One publicity will just appear on the screen. et la publicité va apparaître And you are deviated immediately. et vous vous êtes dévié immédiatement sur la Amen. publicité. He said, after we come back, Vous let's allez see what they dire are après, saying. je vais You aller press voir la that Bible, publicity, you are in je another vais website. revenir à la parole et vous pressez sur la publicité. All these are planned to weaken the church, to weaken Tous ces Christians, choses sont to take away the sont fire planifiés pour and the love of God affaiblir in our l'Église hearts. et pour sortir le Dieu de nos cœurs. Praise the Lord. Louons le I Seigneur. want us to pray. Je veux que nous prions. Same prayer. Lord, Dites, Restore Seigneur, restaure-moi. revive me again. Réveille-moi encore. I know you are coming very Je soon. sais que tu vas revenir bientôt. Change me. Change-moi. You're supposed to be having desire for the things of God, not Vous only the êtes things of this supposé world. avoir le désir des choses de Dieu, Peter- non de ce monde. Peter told us that the world is passing away and the lust thereof. But he said to him that doeth the will of the Father shall abide forever. Pierre dit que les choses du monde vont passer, Beloved, mais ceux qui demeureront dans la parole de the Dieu money vont we are demeurer pursuing
material things we are pursuing, les choses que nous I poursuivons, always say et je toujours dis, they are good things, ils sont des bonnes they are choses, wonderful things. ils sont des merveilleuses But choses. Jesus said, Mais Jésus dit, seek you first cherchez the d'abord kingdom of heaven. le royaume des cieux. The kingdom of Le heaven. royaume des cieux. What it means is to seek every activities of God. Pour That moi, is what c'est it de means. chercher toutes Anything les that God activités de rules, Dieu. anything that God controls, Tout ce que Dieu that is the contrôle. kingdom, the Ça, activities of c'est the le kingdom of royaume God. le royaume He de says, Dieu. and his righteousness, Et sa justice. that is doing what is right. Et c'est faire ce qui He est says, juste. and all other things Et les autres choses shall be added. vous serez Let's remember données. it, it shall be Ils added. seront, ça vous sera donné. It is the please and the will of your Father to give you the kingdom. Et ça, c'est la volonté, le But plaisir let's de seek votre him. Père de vous donner toutes choses. Let's seek Mais him. cherchons-le. Jesus said, the zeal of my Father, it means swallow the word, consume and consumed with it by the zeal of my Father. Jésus a dit, le zèle de mon Père me consume. Close your eyes. I want you to talk to God. Je veux que vous You parlons know, à Dieu. this is a time of reality. The time we must say C'est le temps de la truth réalité. to ourselves. Le temps où Understand nous it devons nous within dire ourselves. la vérité à nous-mêmes. Only you can tell yourself the truth. Seulement vous-même, vous pouvez dire la vérité à We are vous-même. living in a country that is so complicated. Nous vivons dans un pays qui est très compliqué. Even when you don't work on Sunday, they will propose you to work on Sunday. Même si Just vous to ne make voulez sure you are pas away from travailler God. dimanche, on va vous proposer de travailler dimanche pour ne pas venir dans la maison de It's Dieu. not your fault that they propose it to you. C'est pas leur faute de. It's not you, your fault. C'est pas votre faute non plus. But you can do something about it. Mais vous pouvez faire quelque chose par rapport à ceci. Praise the Lord. Louons le I Seigneur. was discussing with one of our daughters here. She said, even though I need job, I don't want anybody to give me a contract or a job that will take me away from weekly activities. He's not even talking about Sunday. He said weekly activities. Et j'ai discuté avec une de nos Parce que, filles wow. dans l'église qui me dit, même si j'ai pas de travail, si on me propose, je ne veux pas le travail qui va me faire sortir des activités. People are paying the price for the kingdom. Les gens payent le prix pour le What prix. shall it profit a man to gain the whole world and lose Qu'est-ce his qui soul? profite à l'homme d'avoir tout le monde entier et de perdre As a son child âme? of God, En tant qu'enfant you know de they are Dieu, going to propose you a contract. vous savez What qu'on is va your vous prayer? proposer un contrat. Quelle sera votre Lord, prière? help me. Seigneur, aide-moi. I must refuse this. Que I can't compromise my faith. I must pay the price. je ne veux pas compromettre avec ma foi. Je ne But peux we pas don't- refuser ceci. Many of Et us je don't veux do that. payer le prix. Beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas ceci. You know why? Vous savez pourquoi? It is hard to get job. C'est difficile d'avoir le travail. Hallelujah. Alléluia. So this one I have. Oh Mais God. ceci que I will j'ai not au miss Dieu, it. je ne veux pas le rater. Hallelujah. Alléluia. So we must also ask God, help me. Nous devons demander à Dieu de nous It's not aider. easy. Ce n'est pas facile. But the Bible says, Mais la Bible dit, narrow is the way that leadeth to the kingdom. et petit est le chemin But broad and wide is the way that qui leadeth to amène au destruction. royaume, mais grand est le chemin qui amène à la perdition. I want us to pray. Je veux que nous prions. Close your eyes. Fermons les yeux. Lord, help us. Seigneur, aide-nous. Lord, please help us. Aide-nous. In this walk with you, we are pleading for your help. Holy Spirit, Saint-Esprit, help us. aide-nous. I want you to talk to God just in a while. Je Open your veux eyes. que vous parlez à Dieu. Lord, it's a time that you restore our identity C'est le temps que tu restaures notre identité en toi, as Christians, en tant que chrétien. as those that are among the remnant that you are choosing, that you have called, that you have paid the price. Et que He said that he who is not worthy to leave father, mother, because of you is not worthy of the kingdom of heaven. Lord, we are laying down everything that are pulling us down. Seigneur, nous In this mettons à place. terre tout ce qui nous sort de ta We want présence. to give you all our heart. Nous voulons te donner tous nos cœurs. It is over.
C'est fini. with malice, Avec la with malice. unforgiveness, Le non-pardon. with gossip. Avec With les hatred. calomnies, la haine. It is over, Lord. C'est fini, oh Dieu. These things are making us not to fear you, not to worship you. Ces choses nous amènent non pas de They haine. are idols that have deviated us from you. Et les idoles nous ont amenés à nous dévier de toi. Help us, Lord. Aide-nous. Help us. Aide-nous. Hallelujah. Let's sing this song as we close. Nous allons à chanter ce chant et finir. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. Garde-moi, oh Dieu. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. There is a race, there is a race. I must run. Victory, there is a victory to be won. Give me power, Lord. Give me power, Lord. Every moment, yes, to overcome. Give me true. Give me true. Lord Jesus, give me true. Give me true. Give me true. Lord Jesus, give me true. There is a race. There is a race. I must run. Victory. There is a victory to be won. Oh, give me power, Lord. Give me power. Every moment to overcome. Turn to your left and right and tell the person standing by Tourne à you. votre gauche et tournez à votre gauche My et à votre prayer droite. is that the Lord will keep you. Et dites à la personne qui est à côté de vous, ma prière c'est que Say Dieu it another te person. My garde. prayer is that Lord will keep Ma you. prière c'est que Dieu te garde. In Jesus' Au name. nom de Put your hands Jésus. together for Jesus. God bless Acclamez you. la main pour Jésus. Le Dieu vivant. Hallelujah. Alléluia. How many of us are happy? Combien d'entre nous sommes heureux? It is good to be in a place of happiness Et and c'est being bien in a d'être place of dans money. une place qui a la joie que So by la the grace of God, we are tristesse. no longer rejoicing. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous So réjouir. let them live a shout hallelujah. Et We are going to start quickly. nous allons nous lever. Let's start. Hallelujah.
Seigneur.